Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 4 où on avait fini l'acte 2, maintenant on se dirige vers l'acte 3 et déjà il y aura le briefing, donc déjà on va bien pouvoir s'ennuyer. Et l'acte 3 c'est la première moitié de l'acte 3 c'est vous suivez un mec dans la rue. Voilà, littéralement. Et c'est assez enquiquinant, mais bon. Vous pouvez consulter le briefing de mission. Très bien. Merci. Pas forcément envie, mais très bien. Ah, le tableau des éléments. The trick is to keep the lid on. Now, let it cook for 1 minute. You like cooking? Pas vraiment comme ça, mais bon, c'est pas grave. Good for you. Le jaune d'œuf, il va pas être coulant. This is my sunny side up fortune telling. When it turns out good, it means something good is gonna happen. Oh. So that's why you don't cook them over easy. Ta minute a déjà passé, Jacqueline. Hein. But the secret to good cooking is to keep who's going to eat it in mind. Je savais pas que l'armée américaine avait des pulls si échancrés. Is this your mother? Yes. She's really beautiful. Merci. Ah, pardon. That tune you were humming. It's from the periodic table, isn't it? Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, Curium. 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 That's it, curium. Il y a des techniques hein, pour l'apprendre par cœur. Oh, of this? C'était pas ça qu'on regardait. May I? There. Ma. See, Sonny? Us girls have to look our best. C'est pour ça que tu sors tes machins. Her name was Olga. Hmm? My mother. I see. Il n'a pas été très réactif sur ce coup-là. Ah, it's gonna burn. Oh, hold on, Glenn. And there. Done. Oui, mais le jaune il va pas être coulant. Thanks. Des œufs au plat sans le jaune coulant, c'est pas des œufs au plat. Of course. Traîtrise! We did a great job. Ah, ces Américains ils savent vraiment pas faire à bouffer. Hein. Des gens qui mettent... Les Américains mettent des glaçons dans leur vin. Alors forcément, hein, j'ai envie de dire... Des malades. Des faux. Des faux! Ce pays ne devrait pas exister. On devrait l'envahir pour leur remettre le goût culinaire quand même. Vive la France. Dr. Emmerich, liquid is in Eastern Europe. He's after the corpse of Big Boss.
Huh? What for? It's the final key he needs to gain access to SOP. The keys to the system are Big Boss's genetic code and biometric data. Without them, there's no way to gain access. Wait, what's Liquid been doing all this time? Et là, il y a même des munitions. Important. Two tests. The first, using the genetic code from Liquid's DNA chip. In his second attempt, he used the DNA code and biometric data extracted from Snake's blood. What's the need for the original if the substitute works just as well? Tac, tac. Neither your genetic pattern nor Liquid's genetic pattern is a 100% match for Big Bosses. What do you mean we don't match? Non, lui c'est Sniper Wolf, ce n'est pas Naomi Hunter. Dr. Emmerich. Hmm? Scientifically speaking, there's the markers implanted during the cloning process. Uh-huh. The mixing of mitochondrial DNA within the egg cell. The intentionally altered Terminator genes. Scientifically speaking. Both you and Liquid are as similar to Big Boss as you could possibly be. But you're still different. Très bien. Different? Yes. So that's what Liquid was talking about. We're not copies of our father, after all. Mhm. Ils auraient donc modifié. Which is why they created Solidus. But Solidus is dead. Listen carefully, Snake. This is the most important part. Très bien. The AI that controls the system employs a highly aggressive, advanced IDS. It uses a special code to inspect all data and commands circulating within the network. Any data that fails to conform to that code is treated as a foreign object and expunged, like viruses killed by white blood cells. The authentication program this IDS uses is based on a genetic identification program. This way. One I helped develop for Foxdie. It's set up so that host commands only execute properly if the key matches perfectly. However, if the IDS suspects someone is trying to break into the system, it registers that genetic code on a blacklist. That code is then blocked and can never again be used to access the system. Mhm. So, if you're going to use a substitute, you need to find a new genetic access code with each new trial. So when Liquid accessed the system in the Middle East and South America, it was only a test. I can't believe this. Snake and Big Boss don't have the same genetic code? Ah, c'est tout ce qu'il a retenu. Strictly speaking, Snake and Liquid aren't the same either. Which is why Foxdie only affected Liquid at Shadow Moses. And spared you. Let's put it this way. If Liquid uses Big Boss's genetic code, the original, they'll have the system Hola. completely under his control. Faut tout prix empêcher ça. Hold on. I thought having his code wasn't enough. You need his biometric data at the same time, don't you? That's right. And Big Boss is already dead. No. He's alive. Kia. Big Boss is alive. His body is. Or rather, his cells.
That's impossible. Oui, c'est impossible. Il aurait au moins 90 ans. Big Boss survives as a biomort. A brain-dead shell sustained in the lab. Ah. C'est toujours pratique pour les recherches. Liquid has already left for Europe in search of Big Boss's body. En Europe de l'Est. Très bien. Right from the start, he knew his experiment in South America wasn't going to work. Europe, huh? The test was a failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. Our only remaining option is to secure the original. If Liquid obtains the body, he'll be primed to make his final move. D'accord. Allowing him total control of the system. Merde. Unless we can stop him first. Il a mal, je crois. Mais il a pas le charisme de Grey Fox. Uncle Hal, I found it. Ah, qu'as-tu trouvé? Huh? Ah. This is it. Where'd you hack this from? AT Security. The Patriots. Can't believe this sort of thing still goes on. The war economy is heating up the R&D race. It's not just the PMCs either. Every corporation tethered to the military-industrial complex is losing its sense of morality. La moralité, c'est pour les faibles. And it's us science-holics who are doing their dirty work for them. Not even realizing it. Can we make Jack better? I don't know. Ah. Sonny. Man. Oui. Après, ils vont vite leurs ordinateurs. Parce que c'est l'armée américaine. It's no use. There's nothing we can do here. What do you mean? Look at this. Elle voulait contrôler son omnibot. Elle peut pas y arriver. His artificial blood needs Ah non, dialysis. c'était pas ça. We don't have the proper equipment. Dialysis? Getting his wounds healed is important too. But at this rate, he's not gonna last that long. Ah, Dialysis. Is that like what kidneys do? That's right. Raiden's blood is an older type of artificial blood that was used by the military, called white blood. After it's been in use for a while, the blood needs to be dialyzed, filtered. Right now, he's slipping into autotoxemia. ah. Au revoir, Raiden. Oui, enfin! Quel salaud. T'es en train de mourir, arrête de parler. What do you mean? Eastern Europe. They have equipment that can heal me there. Where? The same place Liquid went? Dr. Magnar. He saved my life. Oh, il aurait pas dû.
heard of him. A world-renowned cybernetics expert. Strictly underground, though. We're in luck then. It's settled. We must head for Europe. Ok, bah on va en Europe de l'Est alors. The sooner we get there, the better. Yeah. I'll call Campbell and have him get us landing clearance. Oh, Snake! Where are you going? Je vais pisser. I'm gonna be spewing out poison soon enough anyway. What's one more smoke gonna hurt? This is a no smoking flight. En vite, en vite. Haha, mais ça ne me fait rien, je fumerai quand même. Ah, les briefings, qu'est-ce que c'est long. Mais c'est pour avoir toute l'histoire. On se rappelle d'Emma. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle va faire? Who is this? Oh, her? That's my sister. J'en souviens, elle est morte comme un caca. I never knew you had a sister. For a moment, I thought she might have been your girlfriend. No, I don't have a... Emma was a brilliant programmer. She wrote the worm that destroyed the Arsenal Gear Quel talent. AI. Then... Vamp Puis elle est morte, comme un caca. I'm so sorry. No, there's nothing for you to be sorry for. Or me. I used to be an anime otaku. Oh. So that's where Otacon comes from. I was always fascinated by sci-fi anime. That's what got me into this line of work. Mais oui, It's too bad reality wasn't so on le simple. savait ça. On a fait le 1. I never even imagined that science, that my own research could cause so much misery. Oh, pauvre petit. I mean, it's not like us science holics or Satanists or anything. But even when we've got the best of intentions, we end up being used by others for evil. Oh, pas vraiment. Dr. Emmerich, You see this? Sonny helped me build it. Really? Sonny helped build this? We built it using top secret docs and patents Bravo. dug up from intranets at a bunch of research labs. To tell you the truth, I think she's better at it than I am. Après, elle a baigné dedans, quoi. But she's just a child. She cracked the protection on your mail. Wow. I assumed it was you. Sonny was taken by the Patriots right after she was born. Oh, les méchants. She never even met her parents. She's spent her entire childhood inside the net.
Elle a dû en voir du porn. That's why she has trouble speaking. Her home is in the computer. She can only see the outside from the inside. She's always in there, searching for herself, searching for her family. She's trying to find out who she is and where she's going. Searching for herself and her family. She believes she can find the answers inside a machine hooked up to the world. Eh ouais. She spends every day inside the net, exploring. For Sunny, this is home. C'est horrible. No, it shouldn't be like that. What? It's time you let her go outside. What are you talking about? She hasn't even been born yet. She's still in the womb. She needs to live a real life. But Sunny's never shown any interest in leaving the Nomad. Frankly, I'm worried about letting her go out there. Eh oui. Laissez sortir une enfant. Franchement. Pourquoi ne vaut mieux pas l'enfermer dans une cave? C'est beaucoup plus rentable. I have a feeling she'll do just fine. You really think she'll be okay going outside? That's not what I meant. I think she's got a good handle on her science. Sorry. Go on. Huh? You were about to say something. Oh, right. Would you mind if I helped Sunny with her cooking? Oh, of course not. Go ahead. But, about all we've got on board besides military rations are eggs. No. Leave them off. It makes you look handsome. Oh. You think so? L'allumeuse. Yeah. Dr. Emmerich, Ça a loupé. is it okay to sleep in there? Excuse me? Well, Dr. Emmerich, I know it's easy to forget sometimes, but I am a woman. You understand. Sorry. I know it's selfish of me, but I'd like to be alone for a while. Oh là là, les femmes ont toujours besoin d'être seules. C'est horrible. Comme quoi, leur humain ne me dit botte. Il va peut-être faire un stream. I'll show you in. Thank you. Je pense qu'en fait, elle veut pas vraiment être seule. Snake, tu devrais mettre des boules caisses. Oh, c'était pas calculé du tout. Good night, Dr. Emmerich. Yeah. If you get uncomfortable or anything, just Appelle-moi, je vais le rendre plus confortable. I'll be out there working. Thank you. Oh. Yes? Call me Hal. Good night. D'accord, Alphonse. Good night, Hal.
T'as loupé ton coup. Tu sais ce que c'est qu'un coup de perdu, hein? C'est un coup de perdu. Ah, bah non. Apparemment, le coup n'est pas si perdu que ça. On aurait pu avoir la scène quand même. Non, on aurait bien aimé. Oui, on a l'appareil photo. Très bien. Alors, on va sauvegarder hein, parce que bon, une demi-heure de briefing quoi, et c'est pas encore fini. Hein, donc, je vais peut-être éviter de vous couper l'épisode là, hein, parce que sinon vous aurez eu que le briefing et que voilà, hein, c'est pas non plus. Parce qu'après il y a encore le coup de téléphone, il y a encore, vous savez. Hein. C'est Metal Gear. C'est Hideo. Et Hideo, il aime bien développer ça. Alors, je sais plus, il me semble que Metal Gear, je sais plus si c'est le 4 ou le 5, que le script est plus long que certains romans. Juste comme ça, hein. Au niveau du nombre de phrases, etc. C'est plus long que certains romans, les jeux de Hideo Kojima. Voilà, juste pour vous dire ça. Petite parenthèse. Snake, a national state of emergency has been declared in an effort to root out the local resistance. The hunt is being carried out by US-based PMC, Ravensword, one of the companies under Outer Heaven's control. Which means that Liquid's lurking somewhere behind the Mais scenes. oui, toujours. Right. And at the top of the target list is the Paradise Lost Army, the resistance group led by Big Mama. Snake, you'll be infiltrating the region where they are believed to house their base of operations. Très bien. It looks as if the PMC's moved Mais qui est ce swiftly, monsieur? cutting off Big Mama and company's escape routes. Il est bien jeune. They should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with Très bien. them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. Je m'appelle Jackie. I've provided you with a way to evade the checkpoints. Make contact with the resistance and find Big Mama. This is our last chance. We must reach Big Boss's body before they do. Ils ont du bel équipement. On va se faire fouiller. Merde! Ils vont certainement trouver les 15 armes que je me trimballe. Bordel. Next. Next. C'est pratique, hein? Ce petit détecteur de métal qui détecte même votre nationalité. Next. Je pense que ce monsieur a besoin de faire caca, vu comment il se tient. Next. Set. Next. Ouais, j'ai pas envie. You. Get your ass in the machine. Hey, you deaf? Take him away. Ah, ils sont nerveux, hein. You're coming with me. I said over here. Oh là là, tout de suite. Quelle brutalité. That's enough. I'll take him from here. But We've been looking for this man. yes, ma'am. Ah là là. Come with me. Next. Tout de suite, hein.
Meryl. You're looking younger. What's your secret? Qu'ils disent plus. Base camo. A little present from tentacles. Huh. The PMCs sure seem to know you well enough. You may not believe it, but I'm in charge of overseeing all PMC activity. Having connections can still open doors. You alone? Tu sais qui est recherché. What is wrong with Il est that con. guy? Je vais être repéré à cause de ce débile. Vous savez très bien que je suis un professionnel de l'infiltration et je me fais jamais repérer d'habitude. Listen to me, Snake. After reporting what happened in the Middle East to my superiors, I wrote up a threat assessment. The president's finally realized the danger Liquid's little rebellion Très bien. poses and has called for immediate action. Now I've got more bodies than I know what to do with. A whole joint Army Marines team. They're already on site, mixed in with the US forces Très bien. here. We're ready to strike Liquid at any time. You're planning to take him by force? It's crazy. Look, things aren't that simple. Listen, old man. I don't take orders from you or from your Colonel Campbell. Mais calme-toi, Meryl. Be the Middle East all over again. No, it won't. If things get out of hand, we can put a total lockdown on the PMC's weapons. They won't be able to fight back. Don't forget, we control the system. I wouldn't rely too much on the system if I were you. We've got them beat in sheer numbers. Meryl. Look, Snake. Just leave this to me. There's no need for you to put yourself in harm's way. Don't risk Je sais your pas life pourquoi for ton no plan va pas reason. marcher. Snake. What you're trying to do, it's not a mission. I know. It's not justice. It's a hired hit. If you know, then On peut tuer des gens, hein. Tuer des gens, c'est bien. look, our ways of thinking might be different, but to me, you're still Yeah. a legend, a hero. I know all about the things you did when you were young. I am a legendary hero. It was what kept me going. I can't bear to watch you die over something so pointless. Don't worry about me. Old soldiers never die. Pas tousser alors. Your cause is our cause now. You don't have to do Mais si. this. Qu'est-ce que j'ai pas à faire? Sortir les poubelles? Merci, c'est sympa. I'm no hero. Never was. I'm just an old killer. Hired to do some wet work. En vrai, il a pas tout à fait tort. Hein. Fine. Then we'll just have to catch him. Before you do. Eh ouais. Sinon... Pouf. I may have loved you once. But now you're just too damn senile to face the truth. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'ai un vieux con. Wake up and face reality. Old. Mais non, je suis pas si vieux que ça, je suis pas si vieux que ça. Regarde. Voilà. And stay out of our way. Tu peux rien faire contre moi. Ta psychologie inversée ne marche pas.
D'accord, il fait le con. Pourquoi vous êtes 12 autour de moi? J'ai pas le droit de sortir pisser? Ah, je vous avais dit le coup de téléphone. Hein. Otacon, they've seen this face too. Yeah, it might have been added to the PMC's blacklist as well. And Meryl was acting kind of strange. Things are going to get hairy once the American suppression troops get here. We'd better get to Big Boss's corpse, and fast. But first, we've got to find Big Mama. En haut à droite. Snake, let's go over what we know so far. The streets are under curfew. The only people you'll find out there now ça va, donc on peut ouvrir le feu. and members of the resistance. Yeah, I thought it looked a little too quiet to be a tourist attraction. The resistance members are scheduled to convene at Big Mama's hideout. So our best course of action is to follow their lead. When you find the resistance, tail them. Très bien. Let them lead you to Big Mama. But how exactly am I supposed to find this resistance? The PMCs have laid a dragnet for resistance members that covers the entire town. They're using SOP to notify each other by radio of any info collected during their searches. By intercepting those signals, you should be able to reach the resistance members' locations in real time. Intercept their communications? How do I do that? I've provided you with a new device for just that purpose. To hijack PMC communications, open the item window and select the Signal Interceptor. The interceptor constantly monitors PMC voice and data transmissions. When you've got the Signal Interceptor equipped and you hear the PMC's chatter about the resistance, check your map. It should display the location. Got it. Oh, and Snake, I think we've found a way to treat Raiden. Really? Faut juste utiliser ta langue. We got in touch with Dr. Madnar. Naomi and Sonny are on their way now. They'll be all right on their own. They're a few clicks north of where you are now. It's a non-combat zone, so there won't be any checkpoints. There's even a dialysis machine. It'll take some time, but I think he'll be okay. Good. Anyway, you need to hurry and make contact with Big Mama. I got it. Très bien. If Liquid gets his hands on that corpse, it's all over. Follow the Resistance's lead. En avant. Presque 40 minutes de briefing. Parce que là, on peut enfin jouer. Allez. Intercepteur de signal, déguisement signé, parce qu'il est mot, oui. Alors. Donc, en camouflage, on a de nouveaux camouflages. Voilà. Alors, on peut pas équiper parce qu'on est en habit. Alors, changer de costume, voilà. Si on fait autocamo auto, voilà. Maintenant, on peut mettre, voilà, avec le bandana. Voilà, parce qu'on aime bien le bandana. Après, voilà, on va se mettre en Europe de l'Est hein, quand même. Voilà, pour faire un peu de classe, classieux. Le magasin de Robin a de nouveaux équipements, parce qu'en fait à chaque nouveau truc il a de nouveaux équipements, comme ce petit MP5 silencieux. Ah ouais. Il me manque encore pour acheter ça, et ça il va nous le falloir absolument. Voilà. Allez. Alors il me faut ça. Alors il me faut aussi quelque chose. Alors j'aime pas le faire mais je vais le faire quand même. 35 000 balles, c'est fou. Voilà. Allez, on y va. Voilà, maintenant il y a une lunette x4. Recherche en cours. Donc là, on recherche notre petit... la personne qu'on doit suivre, notre résistant. Alors, l'effet un peu brouillard, c'est pas moi. Hein. C'est vraiment comme ça dans le jeu. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Moi, je peux rien y faire. Alors, attention, il vous cherche. Enfin, s'il vous voit, il se barre. Parce qu'il croit que vous êtes un méchant. Voilà. Snake, the
Donc gare sud, c'est le nom de la zone. Hein. Ça vous donne pas un emplacement hyper précis, hein, ça vous donne le nom de la zone. Voilà, hop. Maintenant qu'on sait où il est, on peut très bien faire ça. Passer en bonne nuit. Il n'y a pas des trucs à ramasser. Je crois qu'il y a des trucs à ramasser un peu partout. Toujours des trucs à ramasser. Voilà. Merde. Il avance sur moi. Oh mais regardez-moi ça, cet homme. Alors de temps en temps il se retourne, donc il faut quand même rester planqué. Alors si vous le tuez, vous perdez. Hein. Parce que vous pouvez le tuer. Mais vous perdez. Hop. Alors, moi je sais, hein, donc c'est pour ça que je fais ça. Parce qu'en fait, il y a des soldats ennemis, voilà, comme lui, comme ce petit con là. Et vaut mieux les tuer parce que sinon ils vont contrôler le mec. Ça peut être embêtant. Ah. Voilà. Allez. Alors quand il va voir les cadavres, il va faire voilà, mais il s'en fout. Vous pouvez très bien tuer les gens, ça l'alerte pas plus que ça. Hein. Moi je verrais des gens morts, je me poserais des questions quand même. Mais lui, apparemment c'est ok de chier. Alors si vous le perdez, évidemment vous pouvez toujours refaire ça. Alors ça met un peu de temps, hein, c'est pas automatique, mais en gros il est là, hein, moi je le sais. Il va arriver ici d'ailleurs. Hop. Il est là, hop. Alors comment on le repère, hein, c'est bah, il a pas d'arme. Enfin si, il a une arme mais il la montre pas. Et il se tient bien debout. Non, il n'y a personne. Voilà. Ils m'ont vu les salauds. Je devais les arrêter. Moi je tue personne, hein, vous savez. Hein. Qui est cette personne? Alors, vous voyez ça. Alors j'ai jamais vraiment compris ce que c'était, mais c'est un fantôme. Toujours le pipi. Hein. Et il me semble que vous le voyez que si vous êtes en... Ah non, vous le voyez là aussi. Alors... Je sais pas. Il nous a vus. Bon après j'étais pas très discret. Hein. J'étais un petit peu juste devant lui. Mais c'est pas très grave, il va revenir de toute façon, faut pas s'inquiéter. Bonjour.
Voilà. Merci pour l'argent. Alors, est-ce qu'il est toujours dans la zone? Où est-ce qu'il s'est barré ce con? Ah, il est encore là. Tant mieux. On va quand même vérifier. Être sûr à 100%, mais... Parc de Liberté Nord. Snake, the location of a resistance member has been forwarded to you. Alors, si on regarde, voilà, il est dans cette zone-là, là où je suis, donc c'est OK. Le voilà. Ok. Et tout le début de ce chapitre, c'est ça. C'est long et chiant. C'est le début du chapitre, c'est le chapitre que j'aime le moins. Parce que c'est vraiment long et chiant. Et en fait, vous pouvez pas passer cette zone même quand ça fait 20 fois que vous faites le jeu. Vous devez forcément faire ça. Et ça dure quelques temps. On rappellera qu'il ne me voit pas. Hop. On peut toujours l'avoir à l'œil. Et oui. Donc là, il change de zone. Alors, il avance pas tant que vous n'êtes pas dans la même zone que lui. Hein. Donc, vous pouvez aller vous balader, mais bon. Voilà. Et voilà, nous sommes maintenant dans une nouvelle zone. Hop là. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.